Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog và kênh Hoàng đã vào đời. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút cho thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại clip này hôm nay thì có thể nói là một điều vô cùng kỳ lạ. Đó là trong cái buổi họp báo thì Tổng thống Donald Trump tối qua đã có những cái phát biểu thật sự với các bác là dành hơn 1 tiếng đồng hồ rất nhiều những cái vấn đề từ Iran, cái eo biển Hormuz, vấn đề đồng minh, rồi nói cái vân vân. Nhưng mà người ta tự đặt ra một câu hỏi rằng là có lẽ cái sự tỉnh táo của Donald Trump ở đây là như thế nào? Ông dành hơn 1 tiếng đồng hồ để nói. Và tôi xin các bác cùng xem qua cái bản này và có dịch nha các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy ở đây có dòng sắc dịch đây. Mời các bác cùng lắng nghe thử coi. We attacked Cargo Island and knocked it literally. You know, we attacked Cargo Island and knocked it literally, destroyed everything on the island except for the area where the oil is. I call it the pipes. We left the pipes. We didn't want to do that, but we will do that. We can do that on 5 minutes notice. It'll be over. But for purposes of someday rebuilding that country, I guess we did the right thing. But it may not stay that way. Just one simple word and the pipes will be gone too, but it'll take a long time to rebuild that. We are aggressively dismantling Iran's defense industrial base, and ability to rebuild its missiles and drone capability is getting down to close to zero. And we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships destroyed. We hit, to the best of our knowledge, all of their mine-laying ships. Now they can put them on other types of ships, I guess, and drop them in, but we don't know that any have even been dropped in. We're not sure that any have been. That's a big negative for them if they do it. It's a form of suicide. But we don't know that they have dropped any in. But we've hit all 30 of their ships and destroyed them. They're all at the bottom of the sea. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%. China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. We have it in very good shape. The countries, I said, we've already taken care of Iran, but now, because of the fact that literally a single terrorist can put something in the water or shoot something or shoot a missile, a small missile, and it's fairly close range because it is a tight area, and which is one of the reasons they've always used that as a weapon. Iran has always used that as an economic weapon, and it's not going to be able to be used very long. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources, and they weren't that enthusiastic. And the level of enthusiasm matters to me. We have some countries where we have 45,000 soldiers, great soldiers, protecting them from harm's way. And we have done a great job. And when we want to know, do you have any minesweepers? Well, would rather not get involved, sir. I said, for 40 years we're protecting you, and you don't want to get involved in something that is very minor. Very few shots going to be taken because they don't have many shots left. But they said, would rather not get involved. I just want the fake news media and everybody else to remember that was said, because I've been a big critic of all of the protecting of countries, because I know that we'll protect them. And if we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time, just like I knew
about the Strait, that it would be a weapon, which I predicted a long time ago. Predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him be interviewed one time, and I said, that's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check out a year before the World Trade Center then came down. President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. Unfortunately, I'm not blaming him for that, but he didn't take it. And he ended up knocking down the World Trade Center, but I predicted that too. I predicted a lot of things. We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait for blood. I mean, you know, these people literally need it. 95% of their energy or their oil comes out of the Strait, and they should be in here very happily helping us. And it's incredible. We have such great, we're number one in oil by double now. We drill, baby, drill. We're double any other nation. And it's going to be soon triple any other nation. And that doesn't include Venezuela, who's been great. By the way, the relationship with Venezuela has been fantastic. Millions, literally millions of barrels of oil are being taken out. And it's been a great help. And it's been to their great benefit. The president has done a really good job, get along with them really well. But we've taken out millions of barrels of oil and brought to Houston and other places for the refineries. We have refineries set up specifically for that. And it's been a great relationship, and more is happening. It's a tremendous oil source, and we're getting we're stepping it up very rapidly. The big companies are going in, and they will actually numbers in a pretty short period of time. Numbers that they've never been able to do, we'll be doing. There's a lot of oil under that land. We strongly encourage the other nations to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm. I have that from a number of them, and I'd like to say their names, but frankly, I don't know if they would want me to or not, because maybe they don't want to be targeted. But I say, wouldn't matter if you're targeted or not, because this is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. So now we're going to get down to the reason. We'll take a couple of questions in a moment, but we're going to get down to the reason we're here today. Actually, this was set up a long time ago. It's the Trump Kennedy Center. Over the past year, we've made incredible strides to restore the true purpose and prestige of this revered institution. Together, we're going to ensure it remains the finest performing arts facility of its kind anywhere in the world. And I don't know that it ever really reached that stage, but it will over a period of time. We're rebuilding it. It's in very, very bad condition. It's been it's been somewhat of a disaster, to be honest with you. It's been let go to hell. That's what they've done. They did a poor job. They spent money in the wrong places. They built some theaters underneath that nobody uses, little ones, tiny theaters that cost $300 million. And the money was spent incorrectly, wrong. We're dealing with some networks on the possibility of renting those little theaters. Nobody's going to use. Có thể nói với các bác thế này, trong một cái buổi phỏng vấn ngày hôm qua thì không biết là tình hình ra làm sao, nhưng mà ông Donald Trump đã có những cái phát biểu có thể nói rằng là rất là kỳ lạ, rất là kỳ lạ. Thậm chí nhiều comment nói rằng là ông hình như đang bị rối loạn ngôn ngữ, trừ cái điều ông nói liền tù tì hơn 1 tiếng đồng hồ không nghỉ. Nhưng mà những câu chuyện ở trong đó rất là rời rạc. Nhưng mà tóm lại ấy, thì ông hình như đang thuyết phục mọi người một cái câu chuyện rằng là ông là con người có tầm nhìn. Lấy ví dụ từ cái việc ông đã nói, đã dự đoán trước là Bin Laden sẽ
tấn công cái tòa tháp trung tâm thương mại thế giới vào năm 2001. Và ông đã viết hẳn một cuốn sách về điều đó trước khi cái vụ việc đó diễn ra. Rồi từ đó ông nhìn nhận những câu chuyện như là Iran có thể là sẽ sản xuất những cái vũ khí mà sẽ đánh Hoa Kỳ, cho nên cái việc ông ấy thiên hạ thủ vi cường, tức là đánh Iran trước, là cái việc rất là bình thường trước khi Iran có thể làm điều đó, làm cái điều gì gây hại cho người Mỹ. Rồi những cái câu chuyện ông sẽ kéo vào tại sao là ông lại phải yêu cầu các quốc gia khác, ví dụ như là Trung Quốc hay là Nhật Bản vân vân gì đó để cùng bảo vệ cái eo biển Hormuz. Đó là họ sử dụng cái eo biển này nhiều hơn Mỹ rất nhiều. Mỹ chỉ 1%, trong khi Nhật Bản là 95%, còn 95%, còn bên của Trung Quốc là 90%, Hàn Quốc là 35%, vân vân, kiểu như thế. Rồi ông lại tiếp tục ông đi giải thích rằng là Venezuela khá là ok, tức là ông giải thích rằng là dầu mỏ không phải là vấn đề với nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ là khai thác hàng triệu thùng một ngày, chưa kể những cái hàng triệu thùng dầu khác đến từ Venezuela mà hiện nay các công ty Mỹ đang khai thác, vân vân là mây mây. Nhưng mà tự chung lại ấy, thì sau cái buổi đánh giá, nghĩa là sau cái buổi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua, tối hôm qua, thì người ta đánh giá rằng là có vẻ như ông Donald Trump đang có một cái vấn đề gì đó, và thật sự tôi cũng thấy chắc là có nhiều cái vấn đề đó. Các bác có thể tìm ở trên trang White House, YouTube House của Nhà Trắng để các bác xem kỹ hơn nha các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.